Hi, welcome back to our Indonesian language and culture class. And today's topic is about comparison. In Indonesian, there are three ways to compare things or people. The first one is we attach se to the adjective when the things or people are equal. For examples, kakak saya setinggi bapak saya. Kakak saya setinggi bapak saya. Saya tidak sepintar dia. Saya tidak sepintar dia. The second one is lebih. We use lebih before an adjective when one thing or person has a larger amount of a quality than another. For examples, Rian lebih pintar daripada saya. Rian lebih pintar daripada saya. Rumahnya lebih besar daripada rumah ini. Rumahnya lebih besar daripada rumah ini. The third one is paling. We use paling when there are more than two people or things and one thing or person has qualities that exceed all others. For examples, itu buku paling kecil yang pernah saya lihat. Itu buku paling kecil yang pernah saya lihat. Ini kue yang paling manis di meja ini. Ini kue yang paling manis di meja ini. I think that is it for today and thank you so much for watching. Sampai jumpa.